Magic Book. Зараз буде їсти, отак от їсти. Як це було в якійсь, не пам'ятаю, в якій частині фільму. What is it? Левіосо. Будемо піднімати когось. Thank you. О! Take your marks. Зараз замочимо тебе, хлопчисько. Ей. Всім привіт! З вами Віолета. Сьогодні ви потрапили до магічного каналу, де ми знімаємо Хогвартс спадщина. Так, перший випуск це був такий вступ, а сьогодні ми вже в Хогвартсі, будемо щось робити, не знаю що, але щось будемо робити. Добре? Поїхали! Так, ось я. І ось ми граємо. А ще сьогодні День Святого Валентина, і я всіх закоханих вітаю з цим святом. Так. Ось і ось ми йдемо, наша ціль. Так, я щось не розумію. А, десь тут, чекайте. Давай, біжи. Це наша ціль? Ні. Це наша шафа? Ні. Це ліжко наша ціль? Ні, чекайте. А що тут? Ой. Де я? А що відбувається в біса? Я на своїй цілі. А, це початок, боже. Звиняйте. Ага, відчинили двері. Нас навіть не вчили, а ми відчинили. Бачите, які ми молодці? А, це ми молодці, просто яблучко з'їли. О, боже, як мило. О, можна все натискати, а тут що? Ой, кава. Це я люблю. Для мене кава це дуже-дуже важливо. Я без неї не можу почати свій ранок. Цікаво, як у вас? У вас так само чи ні? Так, нам десь там йти. Тиць. О, учні! Привіт! Добре, йдемо вже. Ой, як цікаво! Ага, нам туди. А! Дуже багато тексту. Що мені? Як мені? А, можна до кожного прийти? Привіт! Hello, you're the new Привіт. fifth year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Well, Добре, it was йдемо nice далі. meeting you, Gareth. And thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Це його Good luck today. тітка. Добре. Нам треба поговорити з кожним. А як нам туди... Who does Nelly think she is, anyway? Ага. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Ну так, очевидно, лазити по камінню. Кожен день це роблю. I find it helpful to change my point of view. Ну це ж магія, так що не зважаємо. Once I made it to the top of Gryffindor Tower from the outside without a broom. Goodness. Нічого собі. I'm Nelly, by the way. Nelly Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Боже, коли казали, щоб нікому про це не розказувати. It is true, but we handled it very well. I'll say. І всі вже про це знають. Нормально? Це нормально? Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Добре, йдемо I'm теж sure I'll далі. be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Мені так показалось, що вона якби обідалась, що ми її послали. Ну давай.
I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ah! Може, ми спробуємо? Hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? No, I merely studied with him briefly before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Ви Is смішні that what you вони. were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Добре, давайте ще вже щось робити. Так, я не сумніваюся, що в тебе все Don't worry, you'll получиться. get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. Ну, I'm just going to keep очевидно, що at так. it. Добре, бажаю тобі Well, good luck удачі. with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Рада була познайомитись. Добре, хорошого тобі дня. Так. Professor Weasley's waiting Oh. outside the common room. О, вже щось. Я вже хочу. Давай. Ай, не можна швидко так йти. Так йди. А? Оце прохід, я не можу. Ха. О, привіт. Good morning. Давайте вже вчитися, я хочу магії. Мені дуже треба магії. Мені не вистачає її. You are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and Так. not fall behind. Зараз буде джоб. Especially as you'll be expected Зараз to complete буде your праця. OWLs at the end of the year. OWLs. Owls. Яких сов? Yes, your Це щось як ordinary ЗНО. level exams. They will determine what type of Ну, career так. you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Теж як Ministry, в фільмі we've літають ці devised привиди. something extraordinary to ensure your success. Добре. Magic Book. Добре. Вона зараз відкриється. Добре. І зараз буде їсти. Отак от їсти. Як це було в якійсь, не пам'ятаю, якій частині фільму. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track Ага. of your learning so that you master all that's expected Цікаво. of the fifth year. Книга. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Не будемо. Добре. Оп, і зникла. Thank you, Professor, but Боже, мені what так do you подобається, mean яку я її keep track зробила. of what I'm learning? Мені дуже подобаються веснушки. Perhaps seeing it in action В мене вони will теж answer є, questions але you вони may такі have. дрібні, Walk with me and we shall put it to не the такі test. засіяні обличчям. Ага, йти за нею. This Це, way. я добалакалась я щось, що я пропустила, The що guide will give для you чого за opportunities to нею practice йти. your magic and educate yourself about wizarding lore. Угу. Побіжати ми не можемо, це очевидно. I certainly would have appreciated something like the field. Харе guide дивитися others. на нас. О, молодець. Using the guide will почула. also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Добре. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it and we'll see. Що тут в біса відбувається? Що це за картина? А що я маю робити? Ей, алло. А! Revelio. Окей. Добре. Добре. І що далі? Де? Ага, ось. Це наш рівень магії. Добре. І що? Я не розумію. Що мені? Добре, виходимо звідси. Нам добратися до цього... Цей надо? Ні.
Чекайте. Я нічого не розумію. Чекайте. Clever, Чекайте. isn't it? А! Keep your eyes open for more opportunities like that. Сквозь неї. Inside and outside of the castle. Бачила, які ми широкі. О, кітя! Привіт! Мені так здається, Classes to attend. що це людина, ні? Бо як в фільмі було, що професор була кішкою. Мені захотілося знову переглянути всі частини Гаррі Поттера. Коли ви в це граєте, ви тут так... Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Давайте відкриємо мапу. Я вже не пам'ятаю, що я казала. Так, велика зала нам потрібна. Ні, чекайте. А що, тільки це відкрито? Так. Вибираємо. Добре. І що? Я щось провтикала, так? Я щось тупаю вже. На початку, коли знайомство. Бо і вам щось треба розказати, і тут зрозуміти, що проклацати, що робити взагалі. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Я би так не сказала. Така довга загрузка, You це can get жесть. almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Угу. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Вау! That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Окей. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Добре. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends. А in що due так course. можна було? Добре, Thank дякую. you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in Ну, no time. це дуже мило, Judging by your дякую. adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Так, в мене, хлопці, дівчата, в мене був дуже великий I косяк. presume Professor Fig has his reasons for keeping the Зараз. details to himself for now. А ось Speak of the devil, Professor Fig. і наш улюблений Your ears must професор be Фіг. burning. Oh? Yes, you seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Ну, це, мені здається, добрий професор. Це... І вона теж добрий професор. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Ну, зараз про це ми поговоримо з вами. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. О, це було б дуже в тему. Good luck today. Дякую And remember велике. to use Тобі your теж field good luck guide. на уроках. It will be invaluable to you. Добре, And добре, добре. invaluable to me.
as I'll be using it to keep up to date on your progress. Не треба, але добре. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those. Вже ми маємо assignments I 3 mentioned, задачі на and сьогодні, we'll see if 4. we can't get you to Hogsmeade for those supplies. 2 уроки, Хогсмід і... Чекає професор Фіг. Нехай почекає, ми тут головні. У мене був дуже великий косяк, то що в першій частині на початку я пропустила. Там була ця заставка, Warner Brothers і так далі. І я тикнула пропустити, а там була історія. Як вони впали, як вони взагалі там очутилися, де очутилися. Так що в мене дуже великий косяк, я сама не знаю, що там було в тій історії, але, мабуть, вони кудись летіли, як це ми зрозуміли потім. Вони кудись летіли, щось трапилось, я не знаю, що, сорі. І вони впали, і очутилися, хер знає де, і далі ви все вже бачили. Так що так, косяк. Зараз можна із ним поговорити. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. А так вся школа вже за це знає. А так нічого? It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Добре, давайте їх розвивати. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. А як ще Speaking of може бути в guides, Хогвартсі? Очевидно. and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Давайте. Давай, відкрити. Давай! Ей, я нічого не можу тикнути. Карту відкриваємо. Окей. Добре. Левіосо. Зараз будемо піднімати когось. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Та давайте вже, ось. Він сказав, що ми мусимо піти до Оливанра. Не пам'ятаю. Як відчинити ці двері? Ей, алло. Ай! А що коїться? Що відбувається? О! Тю! А як це сталося? Не зрозуміла. О, чого тут так темно стало? Але ми вже маємо паличку, не розумію, що, як це... Ревелія. Та навіщо мені твоє ревеліо? Добре, можна і так відчиняти двері. Нас це ніхто не навчив. Чи вже я щось забула і провтикала. Так, побіжали до... Давайте. Чого ж ти так тупиш, а? А що відбувається? Що це за око? Is that what you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean Вони black такі skull. милі всі.
It was a token Ой, щось from the так great тупить, я culture прям raid не of можу. 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Оп. І назад To цю the голову. wise, age matters very little. Today we will review a spell Вчимо that saved me англійську. from death at the hands of dark wizards more times Що than I вам ще care to можу remember. сказати? Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprise Ось opponent так. was a weak opponent. Care to defend yourself, Master Poet? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Я вже не розумію, чи тут буде тільки одна історія, і ми будемо тільки слухати, чи ми будемо щось взагалі робити. Ай-яй, давай лети. Оп. Levioso. Це мені букву L треба натискати, чи що? Ой, ну цікаво, цікаво. Now, let's try something a little larger. Людину якусь? А ні. Ой, це в фільмі теж був такий. Як це класно виглядає. Так, зараз це вже я буду робити, я так зрозумію. Чомусь думаю, що це Let буде us begin with a basic cast. буква L. See how the Uh-huh. die deflected your cast. This time, cast Levioso first. then Добре. basic cast. А, це Remember. So, now, well done. Воу! Бабак! Це було Very good. дуже But добре, the так. best way to practice is by dueling. О! Duelists, take your marks. Зараз замочимо тебе, хлопчисько, ей! I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. Давай, давай. You may begin. Одразу підіймаємо, а потім б'ємо. А! К'ю! Захист. Не хочу так. А як це зробити? Та йобме. Отак і наносимо наш удар. I do enjoy a lively duel. Все? Півжиття йому збили? Bad for a beginner. You give as good as you get. А він зі Слізеріну. Бе. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I Велике demand дякую. excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as everyone Ну так, я це і сама розумію. Якщо б в мене тут був якісь гобліни або хтось ще, то я б його так з буквою Q б там не вижила б. Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Ну давай. І зараз мені що? Right, that's enough spectacle. Стой! If you know the right А, ні. spells, it's dark wizards that'll fear you, Себастьян, я not до the тебе other way йду. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. Вибили всю дур з нього. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ага. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. Підеш You в know, дупу, а? You might be a perfect fit for a certain exclusive
unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a Ми secret прийшли dueling вчитися, club познавати or щось sneaking нове, into the а restricted не section of the гуляти. library. You just have to be clever enough not to get caught. Але в школі я так Thank you, гуляла Sebastian. багато. I'll keep that in В mind. своїй. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Я Perhaps somewhere вважаю, що ні. unsanctioned. Він мені не We'll see if your подобається, друзі. performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Так. Що тут за сундучок? Бачите його? Я бачу. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Де цей сундучок? Що тут коїться? Де він? Ви ж теж бачите? Бачите його на карті? Ми стоїмо на ньому. Але... Може я щось не зрозуміла? Добре. Ой, чогось так тупить, це жесть. Та взагалі так не тупив. Не тупила гра, а зараз так взагалі. Ну, окей, добре, вона тільки вийшла. Я розумію, що все може бути. Але не стільки ж. Ой. Ми такі широкі, ви замітили? Всіх збиваємо, всіх. Ви прийшли? А що коїться? А. Боже, як воно тупить, це жах! Та ви що? І з ким мені поговорити? З тобою? Ой. Ні, чекайте. Так, давайте, може, знайдемо на карті, куди нам йти треба. Окей, добре, нам сюди треба. Боже, мене так напрягає, що вона пролагує. Ну от, ми йдемо. Далі нам нагору чи на низ? Ага, ще нагору, все зрозуміло. Починаємо. Заблукали трішечки. Ну, велика школа. У мене такої школи не було. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Десь ми її бачили. Hello, I am Nettie. А, ні, не бачила. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? У нас взагалі друзі будуть? Shall we begin? Чи ми самі по собі такі всі офігезні, котрі можемо з всіма дратися, всіх вбивати? А друзі де? That we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, Так це останній рік? to page Ще дуже 517. цікаво. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Гарний Do you опис. even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone А get він into забув? pairs and Йому take не positions казали, on що ми opposite sides of the classroom. тільки поступили до Now школи, let's put those що ми всього не textbooks to use знаємо. as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only У нього one book якийсь will be такий needed by цікавий partnership, англійський. Miss Dale. Thank you. Get into place now. І там вона змагається, це жах. Ну,
Я розумію, що ми вчимося, але... Ну, алло. Оп. Ось і не вчилися. Акціо. That is not bad. Окей, але... You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, Цей... Як potential вони is це nothing without зробили? practice. А зараз, думаю, це трійка. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the Сенсі! basics А down, як and it це is an тикати? exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. After me. О, такі англійські, як в мене, по акценту. Ні, взагалі-то кращий, але по акценту такий самий. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Я не можу з його англійської. Цікаво. So why don't we have our newest student start us off? Фантастично. Як я це люблю. І що мені це треба зробити? Підняти, бахнути. Ага. Simply cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more. Very good. Stay focused. Ай. Добре. Оп. А як остановити її? Давай, давай, давай. Є! Ми це зробили. Ну? Хоча б одну. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Що? Ага. You blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Мені дупа. Дивіться. Оп. Very good. Так. Давайте. Оп. Стій! Блін! Don't lose your composure. От зараза. Ну, очевидно, що так. Як ще інакше. Так. Давайте. Все! О, 50, давай. Excellent. Але тільки в неї 80, ну то таке. Надо ще й пустити це заклинання. 103. Та ми зараз програємо. Бо ти береш і ще маєш відпустити. Чекай. Ні. Можна ще раз, будь ласка? Я тільки зрозуміла, що його треба відпускати. Let us make this a bit more interesting, shall we? Давайте ще. Ох, ви що, знущаєтесь? I'll say. Це знущання. Ну давай, надцай. Хіряч. Добре, в неї 30, зараз це воно відійде. Стой!
впаде. Це жах. А ну йди звідси. Та йди, кажу, ей. Давай, ми це зробимо. Теж на 30. Так тільки в неї вже 60. Ну окей. Але це вже краще, ніж то. А можна її помішати? Ні. Всі на 30. 90. А в мене цей біс. Давай. Все. Стій. О, 50. Ну, 80. Ну, якщо ти би не впав, то було б краще. Ну, побідила. Ну і що? Я не боюся програвати, так що споко. Very good, both of you. Але Well done. очевидно, що краще, коли виграєш. Ну, трудно. Давайте ще разок. От зараз я все зроблю. Вже там на 20-ці вже можна пускати, і воно на 50 прикотиться. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Дякуємо, вчителю. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient in Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Все буде, я не переживаю. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Давайте це спросимо. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Menna wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Добре, друзі. Ось так у нас вийшло. Ось такий випуск у нас вийшов. Так, вони дуже громко розмовляють. Ми в кінці кінців потрапили до цієї школи, вже пройшли 2 уроки, це дуже добре, але це дуже довго, правда, так? Довго, ну цікаво, дуже цікаво. Якщо вам сподобався цей магічний випуск, як я магічно програвала, але це так, ой, то обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, а я вас дуже-дуже сильно люблю. Всім па-па, до зустрічі, до завтра!